Nyame mamu nyina akwaba eba Manchester Piccadilly SDA Sabbath School discussion panel so. Sabbath School is the heart and the heartbeat of our church. Kwata nyina yesua bibi afa Christian education ho. Last week yesua bibi for the law as teacher. Now sana be ko enne adesua no so no. Me pese be ko tie enwom every Manchester Piccadilly women ministry for ho ye ba ye beto so. Yes, I would be one. I am a child. I'm a brother. Yes, I would be one. I am a child. We have enough of one. Yes, I would be one. I am a child. Yes, I would be one. I am a child. But don't say that, yes, I would be one. Yes, I would do. I'm more brother. I mean, yes, I would do. When I am in town, but don't say that. Yes, I would do. Mama kwa biom ebia wase bi sabi anase wo mwa bia wetumi akoye ye social media platform so Facebook Manchester Piccadilly SDA Church and have YouTube nso Manchester Piccadilly SDA Church ninu ya wutie me ebra so se ye call na fe ko tie bibi efri Dr. Dufi Apiedu ho Dr. Dufi Apiedu GP anase general practitioner a Manchester timan ko tie na asana no mesro ejuwa fide no efiri ha ma no nto aso na invite obi na afọ meka ho na afọ yi nyina yenti yakshia yina ewo Yesu Kristo edimu nyame adom enenso yenya akwanya eba beka yapomuden ho ensem kakra bi ye hunu hia ehia se ye ma yapomuden eye ade a eye pa eye esanse eboa ye nipadua no ema ekutia yare ahodo bebre a ehu hia se ye bekọ doctor ho ana ye bekọ yare sabia akwa akope apomuden afenso ye hunu se ye wa apomuden a ema yetimi enyini che na ye nyini nche nso a ye nipadua no ekoso ete apo enye nyini nche a yare ene maposo ye meya ena ewo mu enu nti no ene dia ye ba behwe no eye enuane nu ahodo a ye nipadua no ehia a ye frɛ no vitamins na vitamins a ye ba behwe ho yi ye ba beka bibi kakra afa hia ehia ewo nipadua ne mu ana se dwumadie a eye wo nipadua ne mu ye ba behwe enuane ahodo a ye di a ye benya saa enuane nuro we sei afri mu afa so ye besan ahwe se ye nipadua no enya saa enuane nuro we mu a nsunsuanso a ediba ye nipadua ne so ena se ye di sanuane nuro yin so ema ne bro so a nsunsuanso a ebeba ewo ye nipadua no emu vitamins a ye ka ho asemi edoso bebre enti ene no ye ba befa no maako na yetimi ehunu hia wo nipadua ne mu ye other sessions nso ye bekeka other ones a ehia is ewo nipadua ne mu ne di kan no ye vitamin A ye sign so efre no retinol vitamin A yi ade a eye wo nipadua ne mu ene se eboa your body's natural defense against illnesses and infections a ye beka ne se ye immune system eboa ma ne ye adwuma yie pa wo nipadua ne mu eno nti no so wo vitamin A ya eboa ma wo nipadua no ankasa naturally no ekun etia yare a ebeba nipadua ne emu ade ba ko biom so vitamin A eye ne se eboa with your vision especially at night
anase se kanea eni ho bebra eboa ema yeni no etimi ehunu ade ewo saa bre no. Vitamin A yinso ade esan eye ne se eboa ema ye skin anase de kata ye nipadua ne ho no ema nitimi ye very very healthy. Esan so boa ewo lining se wo nipadua ne mu bi te se ye hunimu ene ye num no eboa ema ne ye strong. Na se sa lining se ye wo ye hunimu anase ye num no eye stronger eboa naturally in preventing respiratory illnesses anase yare bi te se common cold anase ewa anase sore throat. Enuane be na ye benya vitamin A yi afri mu ebi eye eggs anase kosua, oily fish, cheese, milk and yogurt. Yenya vitamin A yi ewo mu bi. Now so de bia ye kano ye prefer plant-based enema than animal-based enema enuane. Enu nti no enuane a eye green, enuane a eye yellow, enuane eye red, ebi te say kontomire anase spinach, carrots, sweet potatoes, red peppers, mango, pawpaw, apricots. Se enuane we se mu nan vitamin A ahye emma. Enu nti se wodi sa enuane we mu a eho hia so bekwa akoto multivitamin anase vitamin A supplements bia anom. Nanso no awo se yehunu se ebi wo honom a na yare bi ana bibi ekoso wo woni padua mu nti no o doctor beka cho se ebi a wo hia eno de ewo se wodi achire na ofa. Nanso se wo bomode na wodidi yie a wonya ensunsuan so bia esan se obenya vitamin A yi naturally efi wo diet emu. Yehunu se eto de bia yetimi nya vitamin A no ema no ebro so. Ne tichu ne se wodi aduane bi te se liver a eye aboa liver anase brebo. Vitamin A wo mu no edo so bebre enti ni pedua no ehia. Ideally no se obede liver crapa e was say ye one portion just once a week eno nko a unni ema na emro so. Afen so se onyem anase wa fafru a ye recommend say undi liver anase obe limit with vitamin A no esan se e won sunsuan so bone e wa kola na ohye yefunu mu no a afei e na ye ba be e wo no eno nti no e was say we reduce o vitamin A intake anase udi just enough abra wonyen. Se udi bebre vitamin A ya ade ba ko e de ba ne se e de problem e ba wo no mpe emu enu nti no unyi no e de yare bi a ye frɛ no osteoporosis anase yare no e ma wo no mpe no emu ye ha enti no bibi kitwe bi kra eni se dompe no ebu no etimi bu ebi wo ho pa obeda be sori na wo dompe no ebu esan se vitamin A yi e dɔɔso e wo nipadua ne mu eni nti no e wo se ye limit ye intake of vitamin A yi. Ade ba ko e wo se ye hunu ne se Yankopɔn oye nipadua no oye warehouse e wo nipadua ne mu enti vitamin A ye di no se nipadua ne yi dia ehia ne fi mu wiade aka no e de kokogu warehouse ho anase storage ho a eno eye liver no na se eduru baby na se ashorti a eno akasa ibe fi liver ne mu akọ nipadua ne mu enti enye da bia na wo se wudi vitamin A yi bi e wo wadua ne mu enso unya eye very very important. Enu nti no ye hunu hia se ye di vitamin A ne titiri ene se eboa with your ninth vision, eboa with your immune system. Afen so aside boa my skin any your mucous membranes and linings in the body no etimi eye healthy and strong na eno boa e ma yenya apomoden. Nyame adoma ye besan so ahwe other vitamins a ehun hia e wo ye nipadua no emu. Nyame nhira ye nyina. I will this time introduce Pastor Blondell Campbell. Pastor Campbell is the district pastor for the Manchester South SDA Church and also the church pastor for the Piccadilly SDA Church. So I will invite Pastor to pray before we proceed with the program. We are just very happy for this wonderful privilege given to us to share the Word of God through our Sabbath school. And may the Lord bless us as we serve and as we share. Let us pray. Loving Father, we honor you, we thank you, we praise you. Great God, as we share your word at this time, we ask you to come divinely close to us and bless us, we pray. Be with all of us as we impart. Be with those who will listen to your words. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. Yemakwaba, ibesana so adamu ngina masi. Asida kesi ye pa be kwama. Ye nuaba Mrs. Dufie Apiadu. Ewo ensem a wode ebrɛ ye no. Nyame hya bebree.
nua no yɛto aso na afei yɛwura adesua no mu sɛ medi kan ɛka yɛ no adesua no ɛyɛ adesua a ɛtɔ so 9 atifi asɛm no ɔse the eyes of the Lord, the biblical world view. Twi kasa no ɛyɛ awurade ani sɛdeɛ Bible ehu wiase. Meyi ma pamfo no na sɛ ma bedwafo no akyerɛ. Sɛ mehwɛ ne nifa no ho a deɛ ɔte hɔ no ɛyɛ nua bɛ ma pastor Danny Apiadu. Pastor ɛyɛ theological student ɛwɔ Newbold College. After the Otuano so ɛyɛ pastor Charles Kwanchi. Pastor ɛyɛ pastor Eneson ɛwɔ Manchester Piccadilly. After the Otuano so Elder Richard Obo Terrier. Elder a first elder of our church Manchester Piccadilly. And after we nua so Jerry Adom. Ɔno so yɛ abranti a Eneson ɛwɔ Manchester Piccadilly. Nyame mama mo nyinaa akwaba. Ye be royal adesua ne mu. Na adesua ne tifi asɛm no ɛyɛ ahomeka yie pa. Ɔse the eyes of the Lord. Awurade ani sɛdeɛ Bible esi ehu wiase. Ɔsɔfo Kwanchi sima baako pɛ bie ne hwɛ adesua ne so. Ɛtefo ne adɔfo ne ahwɛfo na gidifo nyinaa Nyankopɔ ɔnhyira wɔ bibiara wɔ. Eda wase wakonya a ɔde ama sɛ emi adesua ne so. Ɔse Awurade aniwa, the biblical world view. Sɛ ɛka sɛ Awurade aniwa sɛ na adesua no ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn. Na ɔkyerɛ me ahu sɛ onyame tumi na nyame bi wɔ baabi a ɔbɔ adeɛ. Enti ɔbimfo bi wɔ Poland ɛka sɛ ɛnyɔma bi ɛnyɛ yie anaasɛ nyame bi ɛnni hɔ na ɔma nyɔma bi baeɛ a nka yɛne ɛmmoa ɛne abiapɔnkye su krokoko wesu na nka yɛn so esu a difference bi ɛni. Enti ewiase ehu sɛ the scientists ehu sɛ bibia ni wiase sɛ bibi fifi baabi na baeɛ. Ba Bible no ama yehu sɛ Nyankopɔn bi wɔ hɔ ɔno na ɔbɔ ewiase nyinaa. Enti Bible no ɛkyerɛ sɛ nyame n'aniwa ɛno no. Mo ɔsɔfo yɛde wase nyame hyɛ bebree. Afei hwɛ adesua no nkabosɛm no ɔde ma yɛn ɛwɔ mebusɛm eti edu enum ikyɛmu miɛnsa Proverbs 15 verse number 3. Wɔkyerɛ wɔ ni Awurade ani wɔ mmaa nyinaa rehwɛ abɔnefoɔ ne papafoɔ. Adesua no onua bi a wɔyɛ anwensɛm twerɛfoɔ wɔ Poland. Ɔkyerɛɛ sɛ anwensɛm no wɔde mmoa bi na di kan. Mmoa sɛ mmoa a ɔmo ɛkasa sɛ mpro na afei emokuya ɔmo ɛkasa. Na saa mo no kasa no ɔkyerɛ sɛ saa na yɛwiase so asetie. Enema bi hɔ no mu a yɛgyidi ɛwɔ ewiase mu a ɛyɛ saa na ɛtie. Ɛnkyɛ koraa ebe fie bɛ sɛ mpim mienu eni no wiase mu ɛkodamfoɔ ɛmomesua mu scholars am yɛte aseɛ sɛ yɛ saasi egyina faako sɛ ɛtie faako wɔ yɛwiase a ɛyihim koraa. Na so na yɛka sɛ science for no am yɛhu sɛ yɛwiase no a yɛ mu no enipa efifirifiri abɔdi da sɛ efifiri baabi na ɛbaayɛ a nyame kwa da bɔ adeɛ. Enti science for no ne scholars no ɔmadwe no ɛnsa abrebia. Yesu Nyankopɔn asɛm deɛ eti mo da bia. Enti obese kyerɛ sɛ yɛn kyerɛkyerɛ yɛn ma sɛ onyame asɛm ɛwɔ hɔ. Na wiase nso no wɔde ma yɛ sɛ yɛnyina baabi ɛna yɛhwɛ deɛ ɛkɔ so wiase mu. Na mmom no yɛwɔ wiase no mu na deɛ yɛhu no wiase no ɛna ma yɛgyina soɔ ɛkasa ɛhyɛ nkɔm. Na Bible deɛ asɛm ɔka yɛn fi bɛ sɛ mpem yɛnsɛn no ɛnsesa yɛ. Yɛda mo nyinaa mase. Afei yɛkɔ adesua no kwasiara adesua no ɛso. Kwasiara adesua no wɔse the eyes of the Lord. Brother Jerry, again wɔde ma yɛ. Yo, me da mo nyinaa ase. Kwasiara adesua no wɔse the eyes of the Lord. Na obemfu mukene bi a owe Oxford University a wɔsua die ɔyɛ professor ɛkyerɛ sɛ wiase koraa no bibi a wɔn biara no ntaaso na ɛnyɛ papa. Nothing is real. Na mmom aliens anaasɛ mmoa bi a wɔn ti wiem ɛna de computer ayɛ nipa na nipa ti wiase na yɛwɔ kɛkɛ nipa wu ahwɛ ni hɔ biom wɔn asi ɛno yɛ the scientific view ɛnyɛ the eyes of the God or the biblical world view. Afei ɔbɛnfu mukunini bi a yɛfrɛ no Humble Limited. One also trust said ewiase came out of a Big Bang theory 13.8 billion years ago. Now, as long as someone said 13.8 billion years ago, no matter what we hear, or see we are so atoms be
na chemical reaction bi e na be ka bo mu na je boom and nipa ba wiase science view a wo efa abode ana se nipa wo wiase no obinfu nkuni ni Richard Dawkins so 1941 no so kan ono so true book we say the God delusion chese nyankopon kra ni ho eye akasam ya kan e dia to ho abanipa e di so na so hwe we a eno ye scientific worldview but so the biblical worldview dia ene ni ye tresem yet as here with the book of Psalm chapter 53 verse 1 or say opasia de kana kuma say nyame ni ho it sounds science no ade a kire no ene de se yetenase ni ehwe nyankopon hye ya wo hye ni wiase ene niema mu dodo wiase ni na ne ko Genesis chapter 1 a tresem ye hunu nipa oba ade ni bi adebo ahyase free it is a shadow from the scientific worldview ni dia ye beka say atoms neurons be any some physics theories be any area chi but ye shadow from the eyes of the Lord dia we go back to Genesis adebo fiti ase onu nyankopon na oba ade no the view out the hunu wiase comes from onu nyame no na de ko said ye osi bo no it ye hwe adisuano from the eyes of the Lord say nyame nso hunu wiase essence onu the boy ye do say yes nyame ye hwe se ye wiase enipa se hu wiase a yes entosomu no nyakopon de e se hu se wiase sitie pa de a nyame asem ne be kire se nyame si bo wiase fa ye nyame nso bebree na fe adesua wodi abreye afi yento aso e na fe yenko adwora adesua no aso panyi Richard e din wodi man ye ho da wase bebree adwora adesua no e kasafa yento aso a ye nua na edi kan de amaye emsa abinfo pi adwimu aye on pensin e wo Nyankopon adebo nti obia ka de ope na de tie se ye wiase ye tie no obia especially scientists for the bibia ya no mo pe say a proof say dia 1 + 1 = 2 enti bibia eye munhumu nioma no omo njibi na mo ye mi nyina ye de Nyankopon ase say obinfo bi ti say German thinker a friend Gottfried Wilhelm Leibniz ono de o ka sembi na sem na eto asumpa o say why is there something instead of nothing. Na de nti na bibi wo ho sin say bibi enyo na say ye wo bibi a ye betime gina so ehu ye nipa ye fapema ye betime aboa ye mpa awe nyam soma yeso no be pesa me ka asem pitue bi na afem ya disua no ma pa disua ni mango ba e we kurase na se ne nyina enim say mango ba obi akokopedi e mo beton eton mo de bre disua no so de ba nnua bi ekọ se on so kopẹ mango ni na okọ ye na mango bia na se ya ti mango no na ya boa ni nyina okay enti yemwe epe se on so be sisa sama no akọpọ nti na ni ya je de nya ase to sha se so wo se sana na papa bi ni be pi on akokra no kan so be ba ai nti na wo se sama mango no sa no so se be ba ma to se mango no bia na se no so o ma me wo papa wo mango eno aboa no abi mango setia apiti yes apiti nje ese wo nse obi na waboa ni na aboa nti abrantie no e papa na cho nkokwe na abosem bi wo asem papa no kan wase mango etia apiti amboa no nti abrantie no koto se aboa no na so wo nse obi na aboa no opposite sansona sa upa abodie mu a wohwe bibia epoda wohwe bibia ewia wo wohwe bibia nsoma wo wohwe bibia ndua wo wohwe mbepo ni ade na ekira so obi na wahada na waboaboa odi ni nyina hihye pepepepepepepepe bi pesa mi ka sembi ewo Job ka sembi to aso Job chapter 12 verse 7 to 10 me brain study but me pesa hono me kan quotations in the doors but hono ehia me kese pa me pesa me kan unfortunately they cry friends English version of the Bible but me kan na fi wabo me ni chire mu no Job 12 chapter 7 verse 10 or say but now ask the beast and they will teach you and the birds of the air and they will tell you
or speak to the earth, and it will teach you, and the fish of the sea will explain to you. Who among these does not know that the hand of the Lord has done this? In those hands is the life of every living thing, and the breath of all mankind. That's what I say. Or say, yen nipa kram bi no yen ni samwane o twa mo hye nyina on be ka kire say Yakobon into Christopher ye gidie fapem and ye adebo. Yes. And ye adebo. It is ye kotria Yakobon adebo a e ma ye gidie ne ye kura no enwie peye na no e na ye Christopher ye very bold wom say ye ni nyame bia osom yen onyame bi obo ade a bitumi bu ade nyina so nti eboa e ba na yenia litness so ka se mi pese be kan owo no the ba o say our universe is a restricted sense, the best possible that could have created. Say ye pebidia e tasum pa e we bi ase yetena e ye Yakobon adebo. That makes sense. Yes. Any other things it doesn't make sense. It's a happy Christopher. It did a pattern. Yo. Now, Mr. Obiaka say, you hear more, it takes more faith to believe in evolution. Yes. Than to believe in a master or an intelligent designer. See, you have some idea, no? A more than what chance, the man or more can do. Now, science for the is empirical verification. Say, I'm calling about Omoni Entum. Nyamia say the GDN in his somo, or Namisha Bebre. You better toss them for your call, a brother de Suanoso, the biblical worldview. Pastor Apiedu. Medawase. You. A brother Nadishan at Tifiansem or say biblical worldview. I just say, well, other worldview. Yes. Now we are the Bible based one. Yes. Say, a near man, nipa, yohuno, pempino, yes, san casan. Answer na ubehunu bibi no ye wo adesua bi a adesua nkrabata bi atuni din epistemology. Yes. Ya philosophy anase ekwan a nyansa na se nimdie ebeto enipa dwene. Na de eka ne se bibia ni wa obi kan anase obi ehunu na enni nyina so ebinti ana okasa asem anase ohunu sa ade. Se sabe okoto se obubuani bi ewo baby is sika. So if you dwell on Eastern philosophy, you say, oh, and a law of karma, and a year jume. I am say, why a bonibi? And I say, obey we are for no I bonibi, and I am mutuanica. And I say, we will be so a scientist, and as a Western philosophy, you can say, oh, why are into just a manipulation of molecules near atoms, you bet many neurobi, and I say through scientific way be a man atom. I know who will be so I want to be biblical worldviewer. Because it Debbie. 1 year bonnet, and you would need an answer or say, I'm saying, so we grab beside Jesus, and I remember that. Say, yeah, when you're going to by a day, over Bompire. As you know, you're going to say, Nipamias and more different worldview in Tina, or beer a woman, a pint strong coso. And was so beer you are a neutral observer. As I said, the idea is CTA, make a minina shade so an amedeka, a BB na Emma or Genesa, a BB and a Emma so who a musa. And biblical worldview is the best thing. Yeah, young a Christopher and as a day, ye adopted. You will be a friend of black box, and as a first principle, and as a your presuppositions, and as a because a foundation and as a substrate, a dear be a work from Quran and sana unim dear ebe pie a free mwamba. Now a Christopher. And as a member for a dear ben superpositions, a dear ben a foundation for our faith, for our knowledge. And as I did for the sola scriptura, just say trust them and I trust them until we as Adventists we adopt biblical worldview. What is almost a young comton to come a rainbow at all. So you will be a when you're Christian, you're now you're atheist, and you're near the other kind of say, oh, just water, and a really affirm, and just and
So it's just a spectrum. Yes. And as some broadband be emanating colors. Yes. Now, so we will be a What did you say? I trust them, and I say it based on Bible. Do you when they say, oh, Nyankunton way and son shadia, when Yankupon edicina ho. I say, men fancy ye, MSA, we are many papa here, sir. And Timon Fancham, Master, a brave young woman sounds on shadia, and just a me Yankupon, me say, if we are say, ebu. And this is what these are what is called biblical worldviews. Oh, okay. Yeah, yes, a young for a gina so now a young church. Now, Obisa Bibi say, a better than you say, a dear me can I am correct. How can we know that this is real, the truth, realities? A better than I am. A quiet bus first we only say, yes, I believe you will say, or bon some. Ni tuma die on an above one in a Jumadia or Mudia and said no cren or mobile distorting. Yes. They will distort the truth. Say, yeah, the man young coupon Emma and Emma by a dream. And it's all kind of office of 14 and Chichimu a 2 million. Was it any other one number junk on a day? And Tiviama 2 4 cabbage 4 penny, almost to my dear and say, no cren or a better than Matthew a 3 million San Chichimonson. Was it a buffonic ban? A big apple goo and so young thorns. Na abani enyine no thorns no ya dana sa emia enti no kra Onyankopon de adue ye trim ani ye mu no bonsam enhyehyeye ne se sa no kra mu obemia distorting say ye kan Roman for enwoma ne etrim otwe enchichemu enum no a see those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires, but those who live according to the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. And this is what they were coming no wadwini nyina esi huhu niama so a huhu no huhu niama and niama ehotie huhu bibia se ewonyame nyina so wotresem nyina so na se wadwini ye ewiase nim de wadwini so ye ewiase niama bibia behu bia no huhu emudru ana huhu tumi so a ewomu ana huhu se efri Onyankopon esan se o black box no they just show treatment who is no we are said and you not trust them so. And when you was say, we should adhere strongly to the biblical teaching. And no one yet the source of truth. Answer the no cray, the better the reality I say, the Behun and Mra woman and the Mra ye besa cum. This a trust and so and Kuana, ye Gina ye a Christopher. See, anti as a so Christo ni be up. But this year be a best beer, what to be a beer mono, a china, trust them, and it trust them and would do that's Yo, if the middle of February, yes, it will be a dear. Is it a do be a you just so and a warrior. Yes, I find for I was a trust and more here ye. Say, what I mean, you know, quite years, Yami Assam, I know, pray on, actually, it was say, Pastor. I've yet twice to them call Ukraina Adisian, and so was it worship the Redeemer. Pastor Panche, and also a Diana or dear Mayo. I have 4 Onyankopon ma, Yamisha was a Moya trainer, more Asian, Nina Asian service. Or Sekoto or Jeffono. Why or Jeffono? Bible just said, say a jim input this Yami Piwo Hop and a boss so bassase, a bow moon your money in Empire, and no one put to me in the pound enough. Ain't you know? Or try and say, dear a bit to me a woman say a jedi, say Yami boy, waboy, name the bit to me a G and they say ye bet Jesus Christ, Eddie. It's said, what kind fair John 1:1? Now, so kind fair John 1:14, 14:1, or try and say, Nyankopon fitiasiano, na asem no. Na semni Nyankopon na wo na wankotuno anase wankotino anye bibiara oyoye na chese na bibi bi wo ho ejane bi wo ho na oba no so wo ho enti oba no na oba ewiase a oba gi ni panyina nkwa enti wo kan first Samuel chapter 20 verse 1 and 2 no Bible chese Jonathan Oni David, omo relationship no, omo anyon ko fa no, o kan se David mensuro
na ade biara me papa bɛka no mɛka kyerɛ me papa ɔnkwati me enye biribi da so bɔ mama ne sɛ ɔba bɛkumpɛ mɛba bɛbɔ amane no atwane ampa odi so saa nti Bible no ɛka sɛ Yesu no ne gya na ankwati ne sɛ ɔno ɛna ɔyɛ enyeoma nyina ɔno ɛne ɛfa de so a yɛgye adebɔ adi sɛ nyame bi na bɔ adeɛ no yɛnsan so nyini sɛ Yesu Kristo ɔno pɛ ɛne ɛnam so a yɛbɛnya enkwagye ɛsan sɛ ɔno ɛna ɔbɛɛ wiase ɛbɛdan ne ho adi kyerɛ sɛ wei ɛyɛ nyame ba Yohane di ho adanseɛ sɛ muntie no nti sɛ wiase nyinaa tie no a na wiase nyinaa agye adebɔ ne didi a yɛntie sɛ onyankopɔn bi ɛwɔ hɔ a ɔno ɔbɔ adeɛ medam ase nyame hyɛ yo ɔsɔfo yɛda ase bebree ɔme ate aseɛ nyame hyɛ bebree sɛ nyame a yɛsom no no yɛnte aseɛ sɛ Yesu na sɛ nyame bɔ adeɛ no nko anyɛ enough sɛ no nko adeɛ no yɛwu a adeɛ no mu nyinaa ɛyɛ pɛ na deɛ ma ɛyɛ soronko na betumi aboa yɛn baako so sɛ ɔsan ɛbɛwu agye yɛn na sɛ yɛte aseɛ sɛ onyame a ɔbɔ adeɛ no ɔno a ne san bɛwu agye yɛn no ɛma no yɛ emu yɛ du yie enti Kristofoɔ na sɛ panyefoɔ yɛnyi ntum sɛ onyame adebɔ no ɔno a ɔbɔ adeɛ no ɔno a ne san bɛwu agye yɛn yɛde wase bebree yɛnto aso da yɛnkɔ yɛwada adesua no ɛno nso no yɛn nua bɛma Jerry ɛno nso ɔkasa fa the law of God onyankopɔn mmara no ɛno nso ɔdeɛ na ɔde ma yɛ ɛhɔ yo me da se am sɛ onyame mmara de yɛhwɛ sawa school no mu a ɔka kyerɛ sɛ ɔbɛmfu kunu bi a na ɔtwerɛfoɔ ne yɛ frɛ no Michael Foucault okay na mmara na French mu mfie bebree na wantwi ne ntiaseɛ bi nya adwuma wɔ kumfom okay na kumfo French mu na ekofo bi dikoto anim sɛ capital punishment I know me dikoto anim sɛ on true bi mfa no ne enyi ne voice no anasa ne twerɛ no enadi na ma obi anu ne enyi capital punishment ne free ho no me dikoma no wan tro anka ho eno pɛ ho asem wo sa tro sɛ morality anasa nipa asem sɛ de sɛ tena pɛyɛ mu no kra no nipa na ahyehyɛ sɛ de bɛyɛ mutumi be control nipa so and e be di nipa so it was actually for say morality kwade kan hu yɛn sɛ nipa o so nipa yɛ de opɛ yes o sɔre yɛ de opɛ na wo yɛ na nam ho na me nso ni so na mtuna wo sɛ so obi a ti me de opɛ de a kan nipa be kara scan no for because ko obi na no kum obi nipa be kum obi but ade wo nyame mmra no asɛm na be ka kyerɛ yes wonim sɛ nyame mmra na wo hɔ no ansana yɛ bɔ nipa na ogitu mu sɛ bon sam fum nyame mmra etire ma nyame tu bi firi so yes esan sɛ wɔn mo fum nyame mmra dia na bon sam anya bɔne sɛ bɔne ne mmra so because bɔne ne mmra yes etianam sɛ bon sam fum nyame mmra nti no ɛna nyame yɛ dɛ ka bi firi so na nyame bɔ nipa na nyame de ne mmra hyɛ nipa akoma mu etu kai the book of Psalms chapter 190 verse 1 wɔsɛ me wo sɛ si ma akoma mu ma anya bɔne ntia wo yes nyakopɔ asɛm no ne mmra ne nasɛm na ne mmra ne nasɛm sa yɛ ne su onu nyakopɔ ne su ne ban etu ka Exodus chapter 20 o kanya memra wasɛ wo na e reflect na sɛ ɛda nyame nsu ne ba yɛ di emra Cain economy Abel ohun so ato nyame memra ɔno ne first person okum nipa ohun so ato nyame memra o ka Genesis chapter 4 verse 6 to 10 na ohun ne yɛ eti e kanya memra e nyame nsu sɛ betima tena pɛyɛ pa ne aso nyame ya ɛsɛ sɛ yɛdi ne mmra nsɛm so yɛntimi ntena sɛ ne yɛpɛ bia ne yɛntena basabasa ne yɛnka sɛ morality na sɛ si yɛtena pɛyɛ mu no ɛho hia sɛ yɛ Kristofo de ɛwɔ sɛ yɛdi nyame mmra so because ne mmra no ɛna kyɛn abrabɔ a tɛsɛ yɛ yɛbɔ sɛ Kristofo it's Sabbath school no kakra ɛde ma wɔyɛ wada ɛde kafa nyame mmra ho saa na ɛwɔ yo yɛda mo nyinaa ase saa bere bɛbisa sɛ bi ka mu a yɛbɛsɛ yɛde ka ho a tibɛhyɛ sɛ free pastor appeared hɔ siba the mechanic said for us to know the recent or the current realities and to know the truth, it's very, very imperative for us to adopt biblical worldview. If you no creno to be a woman and to be a become stress him and yes, you know so. You see, Pastor Panchi. Yo, me da sing me show. Biblical worldview no. Wednesday the no na excess say empo enyansafo no na scientists for who say nyanyame bi po na body Revelation chapter 14 verse 6 ni kyerɛ sɛ na me hu obofo bi a tu na moso ekuta da sempa eka sɛ monkoto onyankopɔn na moso means that nyankopɔn bi ɛwɔ hɔ. Ɛda se ɛda go so yo de me so di twa to no
adesua ne ɛkase bi a ɛtɔn akoma so paa ɔse Bible na ahyɛhyɛ no yɛmfa bibi wantwerɛ bibi amfa atonement ho anaasɛ the law anaasɛ the cross anaasɛ the resurrection anaasɛ the second coming of Christ then boom asɛm ɔkaeɛ ne sɛ ɔkaeɛ fa the creator ho because ɔsɛ ɛno pɛ ne make sense. Yes. Nti ɛyɛ a yɛtwe mu ne yie paa yɛde to yɛ gyidie mu nso yɛde wase bebree afei anka gyare nso ɛ ɛm sɛ kakra a mede kaka meyɛ wada adesua no na mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ nyame mmara ɛda nyame so adi mmarasɛm do no nyinaa yɛnyɛ bi mfirim sɛ yɛpɛ sɛ yɛhu nyame nsu na yɛhu no from the world from that biblical eye and as that biblical view media, then we must adhere to scriptures. Nyame mmara nsɛm do no ɛsɛ sɛ yɛdi so ne nyinaa including the Sabbath law. Nti o sɛ nyame mmara nsɛm do ne nyinaa so yɛtumi hu nyame nsu sɛ ɛyɛ saa deɛ a then we will see it from that biblical perspective. We will be yɛbɛhu no from God's eye, God's point of view, because ne mmara no yɛ nsu sɛ yɛdi ne mmara no so a yɛbɛhu no nsu na sɛdeɛ nyame nsu hu no wiase no yɛn nso bɛhu no from his san sɛ ne tenene atade ne bɛhyɛ yɛ na ama ahyɛ yɛn din na biani ama yɛhu no sɛdeɛ nyame nsu hu no wiase ɛfa yɛdabo nyinaa mase nyame ma adesua no ɔde ama yɛ no enima bɛsɛ num ɛna adesua no aka ho asɛm didi kan onyankopɔn ɛte ase mo bi na da ɔsɛ nyankopɔn ɛni hɔ onyame ɔte ase afei onyame nso na ɛbɔ adeɛ ɛna nso yɛn ho sɛ kyerɛwsɛm ni hɔ a yɛadwene kɔ a ɛnsi so ma no nyɛ yie nti kyerɛwsɛm yɛ ade nwoma a ɛwɔ sɛ yɛfa no sɛ nwoma a onyame asɛm a ɔkasa akyerɛ ne ma nti yɛhwɛ kyerɛwsɛm no nso yie ɛna afei yɛhwɛ the plan of redemption yɛn ho sɛ ade bɔnko a nyɛ enough so onyame a ɔda ne nipa bɛwu gyeeɛ no ɛno nso yɛ adeɛ ɛho hia paa ɛna afei de twɛ toɔ nso wɔ se sɛ ɔmo so hyɛ mo kɔ ani a ɛmfa ne mmara nsɛm ɛni agorɔ onyame ka mo nyinaa mo ho nti da sɛ nnɛ nyame ma kwan ne yɛda so ɔte nkwa mu a yɛbɛsan ahyia biem ɛmosomfoɔ Daniel agye asiama yɛakra mo